Hello students, in last session I discussed about permitted modifiers, right? In this session I am going to discuss finalizer method and visibility controls, okay? So finalizer method, that is finalize method. Java supports a concept called finalization, which is just opposite to initialization. So initialization, that is constructors methods is used to initialize an object when it is declared. This process is known as initialization. So that is constructors you studied in the last session. In that these methods will make the initialize an objects, right? When objects are created, the constructor will invoke and it initialize the values for the instance variable. That is called initialization, which is finalization. It is opposite to initialization. That is objects are created when the constructor is invoked. That is objects are created and constructors are called, right? That is initialization. So here this initialization is opposite to finalization. How means that is in C language we study dynamic memory allocation. In that we use free function for free to release the memory which are allocated by malloc and calloc, right? Similarly in C++ also we use constructors and destructors. So constructors are the methods which will construct the objects, that is initialize an objects, and it makes the allocation of the memory, right? So when you use destructor, that time the allocated memory will be deallocated. So using destruction we are deallocating the memory. Using construction we allocate the memory for a object, right? So similarly in Java also through constructors we allocates the memory for the objects, right? That is we already learnt in this finalize method, which is equivalent for destructor function which is present in C++. This is similar to destructor function in C++, okay? Java runtime is an automatic garbage collecting system. It automatically frees up the memory resources used by the object, right? Java is a robust and secure language, right? Why? Because it having a garbage collector heap. This garbage collector heap look after the objects which are to be created, which are already used, or which are running, whatever objects are doing, that is it's whole and soul. Everything, that is objects creation, object deallocation, everything is done by garbage collector heap, right? So garbage collector heap irodrinda, so ade memory allocations runtime alli automatically it will allocate the memory for the object, and automatically after completion of task of a particular object, means it will automatically deletes the memory which is allocated. That is, it will frees up the memory. So why we does not use destructor function? But still sometimes some objects may hold other than non-object resources, such as file descriptors and window system fonts. These are all objects which cannot deleted by the garbage collector heap, and these objects cannot automatically freeze the resources by the garbage collector heap program. So why these objects should be forcibly freeze the free athwa destroy from the memory using a finalizer method. In order to free these resources we must use the finalizer method, okay? This is similar to destructor in the C++. Okay, the finalizer method is simply finalize, it is nothing but a simply finalize opening and closing parenthesis, that is method, and can be added to any class. Yeah, classic ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ finalize ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The finalizer method
should explicitly define the task to be performed. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹೀಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ so it automatically frees the memory which are not in used. But some objects cannot destroy that is using garbage collector heap, so they should be destroyed forcibly by using the finalizer method. Okay, so finalize is a simple method, so that is finalize, and with that opening and closing parenthesis. Just that method should be called in any classes that particular objects are freeze from the memory or destroyed from the memory. Okay, so next is visibility control. So visibility control or access specifiers. So we see access specifiers, that is we having a 5 access specifiers. So public, private, protected, friendly and private protected. So this private protected is not worked in some versions, so mainly we concentrate on public, private, protected and friendly. Okay, so here public access specifier, what it tells, class members with the public specifier can be accessed anywhere in the same class package in which the class is created, or a package other than the one in which the class is declared. So this public access specifier, using this public keyword, these public, private, protected, these are all keywords in Java. Okay, this public access specifier, what it makes means it is accessible anywhere in the same class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ನ ಅಂದರೆ that method and variable can be accessed anywhere in the class ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ it can be accessed in the package also, so in which the class is created. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಮೆಥಡ್ಸು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ public access specifier, that particular method and that is data or a variable that is called as a members andre with both data variables and the method. These members can be accessed anywhere in the class, anywhere in the package, in the same package or in the other packages. It can be accessible anywhere. Okay, then this public keyword is used to declared as a member of a public, declare a member as a public, that is public data type variable name, public data type method name and body of the method. Okay, example public int number is a public type access specifier. This number can access within the class, outside the class and within the same package, in outside the same package or other packages. So anywhere it can be accessible. Similarly, public void sum means that some function can be accessible anywhere in the package, anywhere in the class and anywhere in the other packages also. So this is about public access specifier. Next is private access specifier. A data member of a class declared private is accessible at the class level only in which it is defined. So here data members ಏನಿದೆ, that is data that is variables or methods. Okay, both private variables and private methods, that is can be accessible within the same class. Only it is accessible within the same class. Outside the class it cannot be accessible. So private ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಅಂದರೆ, that private variables and that private methods can be accessed within the same class
that is it is accessible in the class level only. Outside the class it cannot be accessible. So example, the private keyword is used to declare a member as a private data type variable name, private data type method name. Example, private int number is a variable which is in a private type. So it can be accessible within the same class. Outside the class and the number cannot be accessible, even though objects also cannot accessible the number which is in private mode. Okay. Similarly, some function which is in private means then it cannot access outside the class. Even objects also cannot call that some function because it is in a private mode. Okay. The protected access specifier, what it will do, the variables and the methods are accessible only to the subclasses of the class in which they are declared. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೈಪ್, ಬಟ್ it can be accessed within the class, within the same package it can be accessible, but outside the package it can access only for the subclasses, not for the other classes anta. Okay, and these protected data can be accessible for the subclasses in the same class, in the same package, and outside the package bandre it can access only in the subclasses of the other packages. Okay, the protected keyword is used to declare a member as protected data type name of the variable, protected data type member method name. Okay, so example, protected int number, protected void sum function. So number is in a protected mode, means it can be accessed within the same class, within the same package it can be accessible, and in the same package subclasses also it can be accessible. Other packages, in the other packages only it can accessible for the subclasses, not for the other packages and the other classes. So non subclasses ge adu sigalla, only subclasses in the other packages ge sigutte. Within the package ella kadenu access agutte. That is number and sum which is in protected mode. Okay, next is friendly or a package access specifier. If you do not specify any access specifier, ಅಲ್ಲಿ ಏನು access specifier ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ the scope of the data members and the method is in friendly is not a keyword. So ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ friendly, that is default ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So it is not a keyword. We will not mention friendly in anywhere in our program. Just data type variable name, data type method name ಕೊಟ್ಟರೆ that is in a friendly mode ಅಂತ ಹೇಳಿ. friendly mode ಇದ್ದರೆ a particular variable and method ಏನಾಗುತ್ತೆ, within the same class it can be accessible, within the same package it can be accessible, in the subclass also it can be accessible, but outside the package ಹೋದರೆ, ಆ package ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ that friendly data or members cannot be accessed, even though for the subclasses also. So why int number, void sum, these variables and methods can be accessed within the same package anywhere in the same package, but outside the package and outside the package subclasses also it cannot be accessible. So this is about friendly mode. Okay, next is private protected access specifier. This field is used to visible only in the subclasses regardless of packages. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾರು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಬರುವಂಥ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್. Note these fields are not accessible by other classes in the same package. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, like private protected data type variable name, private protected data type method name. Example, private protected int number, private protected void sum. These two members can access within the same class, and outside the
ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಟಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಅವರ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದಾಗ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡು, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟಾ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಟಾನು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಾಟಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತದು, ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡು ಡಾಟಾ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅದು ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಟಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮೆಥಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೋ, ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೂ ನೋ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡು ನೋ, ಪ್ರೈವೇಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.